today's class, previously we created a Windows instance. Yes. Now I'm going to create a Linux instance. Okay? Okay. So I'm going to create a virtual server with a Linux operating system. Linux operating system. Understood? Okay, sir. Here, yesterday I told you that RDP అని చెప్పాను, గుర్తుందా? రిమోట్ డెస్క్టాప్. దేనికి యూజ్ చేస్తారు? ఒకవేళ విండోస్ వర్చువల్ మిషన్ ఇచ్చి విండోస్ అయ్యి నీ కంప్యూటర్ కూడా విండోస్ అయితే ఏం చేస్తాం మనం? ఆర్డీపీ చేస్తాం. ఆర్డీపీ ఈజ్ టు యాక్సెస్ ద విండోస్ డెస్క్టాప్ ఇన్వార్మెంట్. రిమోట్లో ఉన్న రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఇన్వార్మెంట్ యాక్సెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు, ఆర్డీపీని యూజ్ చేస్తారు. వెరాజ్ if it is a Linux operating system. So if it is a Linux, then we'll go for the SSH. ఏం కావాలా? SSH కావాలా? ఓకే, అర్థమైందా? ఒకవేళ నా ఇన్స్టాన్స్ కానీ లైనక్స్ అయితే ఏం యూజ్ చేయాలి? నేను SSH చేయాలి. SSH అంటే ఏంది? సెక్యూర్ షెల్. మీరు చూసుకుంటే see this image. క్లాస్ లేదా? ఆన్ అవ్వలేదురా, ఇప్పటివరకు ఆన్ అవ్వలేదు. చూడు చేతులు కూడా 850 నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడే జస్ట్ 920 కాను. అటు మార్చి అయినా పాత కంప్యూటర్లు ఎప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు రాయి ఇంకా మార్చకుండా ఇన్ని రోజులు పనిచేయడం గొప్ప చెప్పాలంటే. ఇక చూడండి, ఇది వచ్చి మీ వర్చువల్ మిషన్ ఉంది. హలో, వర్చువల్ మిషన్. ఇది వచ్చి నీ ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఓకే, ల్యాప్టాప్ ఫిజికల్ కంప్యూటర్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం? ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలా? SSH క్లయింట్. మరి SSH ఈ లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏంది? కీ అడుగుతాం, చూసారు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏంటంటే పబ్లిక్ కీ, ప్రైవేట్ కీ ఉంటాయి. ఏంది? పబ్లిక్ కీ, ప్రైవేట్ కీ. ఈ ప్రైవేట్ కీ మన దగ్గర ఉంటుంది, ఇదిగో ఇక్కడ. ఓకే, ఆ ప్రైవేట్ కీతో మనం దీంట్లో కనెక్ట్ చేస్తాం. మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, ఈ లినక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రైవేట్ కీతో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, అది మనం ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసాం కదా కీ, గుర్తుందా? ఆ కీ పేరుతో మనం దీంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? అంటే పబ్లిక్ కీ కూడా అన్నారు. పబ్లిక్ కీ, ప్రైవేట్ కీ, సిమెట్రికల్. ఇది సిమెట్రికల్ ఎన్క్రిప్షన్, అన్సిమెట్రికల్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. అసిమెట్రికల్ క్రిప్టోగ్రఫీలో మీకు పబ్లిక్ కీ, ప్రైవేట్ కీ ఉంటుంది. ఓకే, పబ్లిక్ కీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, ప్రైవేట్ కీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అది ఏది ప్రైవేట్, ఏది ప్రైవేట్ కీతో మనం లాగిన్. మన విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ లాగిన్ అయింది ప్రైవేట్ కీతోనే. ఓకే, ప్రైవేట్ కీ అంటే అర్థమైంది, అది నీకే, వేరేవాడు కాదని అర్థం. అర్థమవుతుందా? ఓకే, అది నీకు మాత్రమే పరిమితం. అది వేరేవాడు లాగిన్ అవ్వడు దీంట్లోకి. ఎలా లాగిన్ అవుతాడు వేరేవాడు? ఆ కీయే లేదు కదా, ఓన్లీ ప్రైవేట్ కీ నీ దగ్గర మాత్రమే ఉంది కాబట్టి నువ్వు మాత్రం లాగిన్ అవుతావు. ఓకే, ఈ SSH క్లయింట్ ఉండాలి మనకి. ఓకే, దేంట్లో? నీ సిస్టంలో. అప్పుడే ఈ లినక్స్ సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుతాం. ఓకే, అర్థమైందా? కావాలంటే ఇది మీకు ఇంకా నాకు సార్ ఇవన్నీ బాగా చదువుకోవాలి సార్ అనుకుంటే సెండ్ దిస్ లింక్, చదువుకొని కూర్చొని ఇంట్లో. ఓకే, ఫస్ట్ we need to download the SSH client. There are multiple SSH clients are there. One is the PuTTY or PuTTY.
పుట్టి. విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఆహా, లేదు సార్. పుట్టి లేదా? ఆహా. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే MobaXterm. MobaXterm. లేదా అనదర్ టెర్మినల్ గిట్ బ్యాష్ ఉంది, గిట్ బ్యాష్. ఓకే. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్ OS, ఇది మ్యాక్, దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద, అక్కడ ఇవన్నీ పనిచేయవు, దాని పేరు టెర్మినస్. టెర్మినస్. ఓకే, ఓకే. ఫర్ విచ్ వన్? మ్యాక్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి నాకు? ఇది కావాలి. టెర్మినస్. లేదంటే దాంట్లో కూడా ఇన్బిల్ట్గా స్టోర్లో ఉంటుంది, మ్యాక్ స్టోర్లో SSH క్లయింట్ ఉంటుంది. ఓకే. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? విల్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద MobaXterm. ఏం చేయాలి ఫస్ట్? జాగ్రత్త చూడండి. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వే MobaXterm లేదా పుట్టి గిట్ బ్యాష్ ఏదో సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి? లినక్స్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే పుట్టిని డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? పుట్టి. ఓకే, ఓకేనా? హియర్, సో దిస్ ద డౌన్లోడ్ ద పుట్టి. బట్ డౌన్లోడింగ్ పుట్టి, దిస్ ద లింక్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, దిస్ లింక్. ఓకే, 64. అండర్స్టాండ్? ఓకే. This is the link where you can download the what? Putty. So here I just go to the Putty. I just go to the Putty here. Where you can download the Putty? This one. I need to click on this one. 64-bit x86 MSA installer. Okay? Okay. We need to download. Okay. Once it is downloaded, we need to install. Angela? Install చేయాలి. Here Putty. How to install the Putty? Just simple thing, nothing is there, nothing complicated is there. Just select next అంతే. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ రీపేర్ రిమూవ్ అడుగుతాను. జస్ట్ యూ నీడ్ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. ఏమవుతుంది? విచ్ వన్ ఇన్స్టాల్డ్? పుట్టి. అండర్స్టూడ్? ఓకే, డన్. దెన్ here small issue is there. What is the small issue is there? When you create an instance, defaultly key pair will be created with the format of PEM. Then the create of the PEM to create .pm. ఇప్పుడు ఏదైనా కీ క్రియేట్ చేస్తే it will be created .pm to create out. Understood? There is a provision there, you can select PPK also. అండర్స్టాండ్? దెర్ ఆర్ 2 ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కీలో, 2 ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పిఎం ఉంటుంది, ఇంకోటి ఏంది పీపీకే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆప్షన్, డిఫాల్ట్లీ పిఎం విల్ బి సెలెక్టెడ్. ఏం సెలెక్ట్ అవుతుంది? ఏ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది? ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ పీపీకే, డైరెక్ట్లీ పీపీకే విల్ డౌన్లోడ్ కీ. ఓకే. హియర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ Putty can identify only PPK. Understand? Okay. Putty can understand only PPK, not PEM. So what we need to do here? We need to change this key.pm key to the PPK. So to change the PEM format to PPK, we need to download the software. Just hold on. We are having a PuTTYgen is there. Having what? PuTTYgen. Understand that? So we need to download the PuTTYgen. I downloaded the PuTTYgen. Okay, done? PuTTYgen is a software which is to convert the .pm to .ppk. Okay? Understood? Okay, understood. So now I am going to create a Linux instance. I am in the North Virginia data center. If you see this in the right side, top right side have a North Virginia data center. I am in the which data center? North Virginia. Suppose you want to choose any data center according to your requirement, you can choose any data center. ఏ డేటా సెంటర్ అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు.
Okay. So here I'm going to create a Linux instance. Okay. Linux having a multiple flavors are there: Amazon Linux, Ubuntu Linux, Mint Linux, SUSE Linux, Red Hat Linux. There are multiple flavors are there. Like Windows having a flavors like Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 10, Windows Server 2022, 25, like flavors we have. Same thing, Linux also having a flavors: Red Hat, Mint, SUSE, Ubuntu. Okay, understand? Okay. Here, how to create instance? How to create Launch instance? Launch instance. Become instance. Here, the name can be given anything. I'll just give the name as a Linux server. Okay. Okay. Then I selected Amazon Linux here. In the next lab, I'm going to select Ubuntu. At present, I'm going to select which Linux? Amazon Linux. And this Amazon Linux 2023 version. Latest version is 2023. Understand? Okay. Here default type instance type is what? P2 micro. Here key pair, you can use old key pair, understand? Or new key pair. I have already key pair is there, which is created yesterday. With the name key pair of the key pair is Durga. Understand? The key pair can be old key pair. You can choose the old key pair, and you can create a new key pair also. That is up to you, whether you can create a new key pair or else you can use the old key pair also. Okay. Okay. Here, instead of choosing the old key pair, I want to choose a new key pair. Create a new key pair. Okay. Here, if you see this, there are the two options are there. Just observe here. What are the two options are there? PM, PPK, we can select. .pm for OpenSSH. OpenSSH means for MobaXterm. For the? Okay. So, this limitation only PuTTY. PPK only for the PuTTY. If you don't select, default format is which one? PM. So, for PM we need to convert the PPK, we need the PuTTY gen. Okay. Yes. Of course, you can directly here select PPK also. Okay? Understand? There are two types of algorithm are there: RSA algorithm and ED 25519. Two algorithms are, which is to generate the key. Key ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది అది అథెంటికేషన్ సెంటర్స్ అంటే అల్గారిథం RSA అల్గారిథం విన్నారు ఎప్పుడైనా? సిలో ఉంటుంది, సిలో, పైథాన్లో, జావాలో వినలేదు ఎప్పుడు? ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అది. RSA అండ్ ED 25519 అల్గారిథమ్స్ ఏం చేస్తాయి? ర్యాండమ్ కీని జనరేట్ చేస్తాయి. ఏం చేస్తాయి? ర్యాండమ్ కీని జనరేట్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఐ వాంట్ టు గివ్ ద నేమ్ యాజ్ ఏ Linux. Today's date is 10/4/04. Okay, I'm just giving the name is there. Okay, click on the create keeper. Understand? Yes. Which is downloaded in the download folder. I told you that here I don't want to change any option. Change అవసరం లేదు. Future లో we're going to change these options అని చెప్పాను లేదా? In future we're going to change these options. Understand? Understand? Yes. Here default is what? SSH sir. ఏంది ఇక్కడ? SSH తీసుకునిందా? It has taken a SSH. Yes. Suppose you want to connect a Linux instance, you need what? SSH. And this one also explained you anywhere custom and MyAP. Okay? Yes. Okay. Then what? Click on the launch instance. Click on the launch instance. Done. Okay. Once the instance is created, then we need to change the key which is downloaded in the PM format. Key is there. Linux 1004 key is there. It is in which format? PM format. So to convert the PEM to the PPK, go to the PuTTY gen. PuTTY gen. Okay. Go to the PuTTY gen. Sorry, I just opened the PuTTY. Which software we need to click on? Which I downloaded? PuTTY gen. What is that? PuTTY gen.
PuTTY. So open the PuTTY gen. Okay. To create a private key, here click on the load. Jarata chod. Click on the Okay. Load. So where is the key is there? I downloaded the key pair which is I kept in the where? In download folder. So here see this shows the PuTTY private key. Here we need to select all files. ఇక్కడ all files select చేయకుండా మీకు చూపించదు అది key. ఉంది? Okay. Select all files. What is the key pair here? Linux 1004. Then open. Then click on OK. Then click on the save a private key. Click on the which Save option? private key. Which option? Click on Save which private option? key. Save private Save private key. Here just click on yes here, and you can store any location. I am just choosing in the desktop. I am choosing in the I just selected a to save the file on the desktop. Okay, just giving the same name as a, you can give any name. I can just give the Linux 123. Okay, understand? Okay. Now private key is created. Now private key is created here. This is the private key. Understand? Okay. Now we're going to connect to the instance. Now we're going to connect to the instance. How will you connect the instance? Just click on the instance. Just click on the instance. When you click on the instance, చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కి పీపీకే ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా? పీపీకే ఫార్మాట్ మారిపోయింది. ఓకే. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు? ఇన్స్టాన్స్లోకి వెళ్ళి దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి దాని పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉందా? అవును. దీన్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఓకే. ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ని కాపీ చేసుకొని ఈసారి దేని ద్వారా కనెక్ట్ చేయాలని చెప్పాను? PuTTY. దేని ద్వారా? PuTTY ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, అక్కడ ఏం ఇవ్వాలా? ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలా? ఇన్స్టాన్స్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఓకే. వి నీడ్ టు T2 మైక్రో ఇది ఐపీ అడ్రస్ అండి, అది టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ అండి. అది కాదు, అది అర్థమైంది సార్. నేను అంటే ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అని చూసారా T2 మైక్రో అని? అవునండి, T2 మైక్రో తప్ప ఇంకేం సెలెక్ట్ చేసుకోలేరు. మీరు వేరే ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోలేరు. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు హ్యూజ్ అమౌంట్ పడుతుంది మీకు. అక్కడ లైనస్ కి డిఫాల్ట్ గా T3 మైక్రో అన్నారు కదా? అవును, T2 మైక్రో కానీ T3 మైక్రో కానీ వస్తుంది. అది తప్ప ఇంకేమి రావు మీకు. రీటైల్ అవి తప్ప ఇంకేం రావు. మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అవి రెండు సెలెక్ట్ చేస్తుంది. T2 మైక్రో కానీ T3 మైక్రో కానీ. ఈ రీజియన్లో నార్త్ వర్జీనియాలో ఓన్లీ T2 మైక్రో వస్తుంది. మీకు ముంబై ఇక్కడ మీకు ఏమంటారు మనకి హైదరాబాద్ రీజియన్లో T3 మైక్రో వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ రీజియన్లో T2 మైక్రోనే వస్తుంది, T3 మైక్రో రాదు. సో మీకు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవ్వండి, అప్పుడు T3 మైక్రో వస్తుంది. సో యూ జస్ట్ కాపీ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. అండర్స్టాండ్? Then here under the connection we have SSH. We have a SSH. So under the SSH expand here, just click on this plus sign and we have authentication is there. That authentication A2H. Just expand authentication. Here select the credentials. Select the credentials. Once you click on the credentials here, it is saying that here, see this. You just read here. Private key for authentication. Just click on here, browse. I have a key is there. Key is there. What is the key name? This is the key name. Then open. Then open. Then click on accept. Okay. And the username, you need to enter this number, this username only. You can't enter the different username. Always we need to enter this username is EC2-user. Which username I need to enter? EC2-user. So why? Because I tell you that. So I'll explain. Here, just go here. Go to the AWS Linux username. Default to username. The username which is defined by the AWS. See here, I had chosen a Amazon Linux. Okay. When you chose Amazon Linux, what is the default username? If you observe here,
What is the, when you choose Amazon, what is the default username? EC2-user. If you select CentOS operating system, that is the username. CentOS Or or EC2. EC2. If you select Okay. Ubuntu Linux, what is the username? Ubuntu. అండర్స్టాండ్? ఓకే, అర్థమైందా అర్థం కలదా? అర్థమైంది. కాబట్టి నేనేం చెప్పాను, ఇప్పుడు నేనేం తీసుకున్నాను, అమెజాన్ లైనక్స్ తీసుకున్నాను. అవును. కాబట్టి నేనేం తీసుకున్నాను, అమెజాన్ లైనక్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి EC2 - యూజర్ అని టైప్ చేశాను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. దెన్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఏంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇంకేం ఉండదు ఇట్లా. సో సి అబ్జర్వ్ హియర్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, so it is showing the prompt when your default prompt is $, mean that whenever you log into the Linux operating system, default user is EC2 - user, which is a user, system Okay. having a generally system having a two types of user. One is the normal user, second one is the super user. ఓకే. In Windows, super user is known as the administrator. In Windows, super user is known as what? అడ్మినిస్ట్రేటర్. Whereas in Linux, super user is known as the root. ROOT, root. Okay? ఓకే In Android also it is a root. Huh? Okay? ఓకే. So here I defaultly logged as a user. Means user have a limited permissions. User have a what? లిమిటెడ్ పర్మిషన్. Limited permission. To log into the root, we need to enter the command to enter into the root. To log into root, we need to type some command. Then when you type this command, when you give this command, we'll going to log into the root. Understand? ఓకే ఓకే. See here, I want to know the present username which I logged in. Huh? Yes. Who am I? What is that? Who am I? When I type Okay. who am I, enter here, it shows this current user logged in. I am which user currently user logged in? I logged as a EC2 - user. I logged as a what? EC2 - EC2-1. Understand? I logged as a EC2 - user, and thus here prompt is the $, and I logged as a EC2 - user. EC2 - user. I want to log into the root. I want to log into super user. We need to type command sudo su. What is the command? sudo su. So super users. I want to log into switch super user. Sudo means logging to super user. Enter. Okay. See this, the previous screen here prompt is a $. Now it is a hash. Now it is Okay. what? Hash. Hash. So username, I want to know what is the command, who am I? What is the username? Which user I logged in? Which user I logged in? Root. రూట్. కనిపిస్తోందా? అర్థమైందా? So that is the thing to create a Linux instance. Understand? ఓకే. So that is the way you can connect to the Linux system using the PuTTY or PuTTY. ఓకే Next thing. Next thing. ఓకే. Here there is another way is also there. I used PuTTY. Then I will go for the another way. That is here. Another way. So I told you that MobaXterm. Right? MobaXterm. Okay. Which one I need to use? MobaXterm. So MobaXterm is a OpenSSH client. I told you that OpenSSH client. In OpenSSH client, you don't need to convert the PEM to PPK. Understand? Yes, yes. So this MobaXterm is somewhat easy compared to the PuTTY. Okay. So PuTTY having a more number of steps to connect to the Linux instance. Okay. Whereas MobaXterm having a very few steps. Okay. So first we need to go MobaXterm. Just go to the MobaXterm. Click on the download option. Then select which option? Home edition. Click on the download. Click on the what? Download. And you need to download. We need to click on the MobaXterm home edition. Injale? MobaXterm home edition. Click చేసింది. Once it's clicked here, once it is clicked here, so this MobaXterm will be downloaded. ఏమైంది? MobaXterm is downloaded. So just right click here,
and extract to the MobaXterm. Extract to the అది జిప్ ఫైల్ సార్ అది. zip file. Huh? ఓకే ఓకే. So once it's extracted, there are two files are there. One is the installer dot, second one is the installer MSF file. You need to click on the MSF file. You need to click on the what? MSF file. MSF file. Okay. You need to click on the MSF file. I already installed the WinZip, WinRAR. So then click on the next. Okay. Okay. Yeah, already installed. That's why it's showing that remove. Click on the next. Understand? Okay. So that is the thing. How to install, download the MobaXterm. Okay. Okay. So then, previous example we had used it to connect the PuTTY or PuTTY. Now we're going to use the MobaXterm. Second method 2. Here, click on this instance same way to connect this one. Copy this one. Which one? Public IP address. Copy that. Public IP address. I had already installed the MobaXterm. I had already installed the MobaXterm. Go to the MobaXterm. Click on the MobaXterm. Here, one option is called first of session. Click on the session. And click on the SSH here. What is that? SSH. So here click on the advanced SSH setting. Click on the advanced SSH settings. We need to have a key. I have already keys there. Key is there. Where is the key name? I used to use this key name. What is the key name? This key name. Key name is ichchanu. PPK అవసరం లేదండి. You don't need any PPK. Directly select the key pair. Okay. Then in the remote host, we need to paste the IP address. The IP address is what? The instance IP address. Public IP. So then, అంతే ఇంకేం లేదు. ఇక్కడ IP address ఇవ్వడం కీ ఇవ్వడం అంతే, ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Okay. Just simple. We need to copy the what? IP address and IP address and PPK. Key. PPM. PMK. Then okay. So then accept. Then enter the username. Now I log into the what? Linux server. Okay, Amazon Linux. Okay. Same command. Who am I? EC2 minus user. Okay now. So then how will you log into root? Sudo su. So yeah, how will you know the username? Sorry, command is error. What is the username here? Root. This is the second method. This is the second method. Understand? Okay. This is the second method. Okay. Another method. You can choose any method according to your requirement or something like according to your which method is easy. Whatever method this method is I can easily follow, you can follow that. There is no, just I am explaining you that there are multiple methods are there to connect to the Linux instance. The first method I use is a PuTTY. Okay. The second method I used a MobaXterm. And third method, this is the most easiest method, that is called as Git. Git. Okay, which is a source code management tool. We're going to learn in the DevOps. No problem. Just click on just enter Git. Okay. Here download. Yeah. What? Download. Understand? Here we need download standalone installer 64-bit. Standalone install 64-bit. We need to download the Git. Okay. Once it is downloaded, we need to what? Install. Install. Okay. మీకు ఇన్ని మెథడ్స్ ఎవరు చెప్పరండి, అర్థమైందా? యూట్యూబ్ కాదు కదా, ఎక్కడైనా చూసుకోండి.
ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా ఎక్కడైనా చూసుకుని ఇన్ని మెథడ్స్ ఎవరు చెప్పండి. సో అన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే వై ఇట్ ఈస్ బికాజ్ ఆఫ్ తెలుసుకోవడానికి, అంతేగాని ఒక మెథడ్ యూజ్ చేస్తే సార్ నేను అన్నీ యూజ్ చేయాలని మీరు అవడగట్లా మిమ్మల్ని. నోబడి విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అన్నీ మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన మెథడ్ తీసుకోవచ్చు. హియర్ ఐ మీన్ ఇంటూ ఇన్స్టాల్ దిస్ వన్, ఐ ఇన్స్టాలింగ్ హియర్ జిట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అమాంగ్ ద ఆల్ మెథడ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాక్ దెన్ వీ టు గో ఫర్ ద టెర్మినస్ ఆప్షన్. ఆర్ ఇన్బిల్ట్గా దాంట్లో ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది, వన్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్, ద ప్లే స్టోర్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ప్లే స్టోర్. మ్యాక్ స్టోర్లో అదే యాపిల్ స్టోర్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద SSH client also. Okay. I'm just downloading the which one? Git, and I'm installing the Git. Okay? Okay. I'm installing the Git to connect to the instance. Which instance? Linux instance. Linux instance. ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకోకుంటే మీకు కష్టం అయిపోతుంది. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ల్యాబ్లు. ఓకే, ఫస్ట్ 10 days 15 days చిన్న చిన్న ల్యాబ్లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి. Once you go to the over the period of the time, the labs will be very big. It will have a 30 minutes 40 minutes lab also there. Okay, కాబట్టి ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే కన్సోల్ మారుతూ ఉంటుంది. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈరోజు సార్ నేను ఇప్పుడు కన్సోల్లో ఆప్షన్స్ ఒకే విధంగా ఉండవు. సర్వీసెస్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ కన్సోల్లో కొన్ని సర్వీసెస్ కంప్లీట్గా చేంజ్ ఓవర్ అవుతాయి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సార్ ఈరోజు 2021 2019 వీడియోస్ చూసినా మీకు ఉపయోగం లేదు. ఓన్లీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తే లాస్ట్ 6 months వీడియోస్ మాత్రం చూడాలి మీరు. AWS ఎప్పుడో 2021 19 చూసినా అది ఉపయోగం ఉండదు. కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయాయి. ఓకే, కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే ఆప్షన్స్ తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు ఈరోజు నేర్చుకున్నాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు 1 year తర్వాత 2 years చూస్తున్న కొత్తగా ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ. ఓకే, జస్ట్ గిట్ ఏం చేశాను నేను? గిట్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఏం చేశాను? గిట్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, ఓకే, I install the Git. Okay now, done. Here first thing to connect to the instance. A instance connect అవ్వాలంటే here by using Git to connect to the instance, just click on the instance. ఏం చేయాలి? click on the instance, click on the connect. Here we need to select the SSH client. We need to select the SSH client, and you have an example is there. See this is an example is there. There is a command is there. Understand? This is the command. I just copy this command. Copy the command. I just copy this command only. Okay. Once the copy the command, this command, remember that where it is there. You don't see instance and show you. Okay. Click on the connect here. Click on the what? SSH client and copy this command. Okay. Once this command is copied, go to the location where the key is. కీ ఉన్న లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఏ లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి? కీ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది? నా దాంట్లో, మీ దాంట్లో ఎక్కడ అయిందో మీకు తెలియదు. డౌన్లోడ్స్లో అయింది. కరెక్టేనా? అదే కదా, ఇక్కడ కీ ఉంది కదా చూడండి. Linux 1004 ఏ ఉంది? ఈ పాత్రలో ఉంది, డౌన్లోడ్ పాత్రలో ఉంది. సో వీ నీడ్ టు గో టు ద పాత్ వేర్ ద కీ ఈస్ దేర్. ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళాలి అంతే. సో ఇక్కడ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఒకవేళ Windows 11లో మీకు తెలియలేదు సార్ అంటే షో మోర్ ఆప్షన్స్ కింద ఉంటుంది లాస్ట్లో, దాంట్లో మీరు క్లిక్ చేయాలి. Windows 11లో షో మోర్ ఆప్షన్స్ కింద ఉంటుంది. దాంట్లో క్లిక్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకూడదు. సార్ చెప్పింది ఒకటి ఉంది నా దగ్గర అనకూడదు. మీరు Windows 11 కంటిన్యూ కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే తెలుస్తాయి. Windows 11 ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్లో షో మోర్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అక్కడ ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఇది Windows 10 అనేది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? రైట్ క్లిక్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, ఓపెన్ గిట్ బ్యాష్ అని ఉంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్ గిట్ బ్యాష్. And paste the command which you copied. ఇక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్లు కీలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ కమాండ్ కాపీ పేస్ట్ చేయడం అంతే.
Okay na? Okay. Okay. Enter. Okay. So once it is there, it asks for the S and type చేయాలి. ఏం చేయాలా? నువ్వు కనెక్ట్ అవుతున్నావా Yes. లేదా? కనెక్ట్ అవుతున్నావు కాబట్టి ఎస్. Mm. సో నా సీ దిస్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. చూడండి కనిపిస్తుందా? కనెక్ట్ అయిపోయిందా లేదా? హూ యామ్ ఐ? EC2 Linux user. Sudo So this is the Okay, sir. Okay. this is the third method. This is the third method. Okay. 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 So there is another method is there. You don't have any, like I used here PuTTY, I used here MobaXterm, I use here Git. Instead of that, without any software, I can directly connect it from the, my local command prompt. My local Command prompt. Okay, understood. Mm-hmm. So here how will you connect here? Same thing. How will you connect here? Go to the command prompt. How will you go to the command prompt? Press CMD. Windows R. Press Windows R. Type CMD. Type CMD. Okay. Mm-hmm. We need to go to the location where the key is there. The key is there in my location. It is in the CD means chain directory. I am in the which folder? CD downloads. I need to go to the path where the key is there. From the command prompt, I just type the CD download. Okay. 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 If you don't know the path, then just go to the here. Go to here. Okay. Suppose if it is key is there. Key ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం. ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ ఏం చేయాలా? CD టైప్ చేసి ఆ పాత్ ఇస్తే ఆ కీ పేరు ఉన్న పాత్రలోకి వెళ్ళిపోతుంది. Okay. ఓకేనా? సో ఐ యామ్ ఇన్ విచ్ పాత్? CD downloads. Because key pair is there. Then same thing. మళ్ళీ ఏం చేయాలా? To connect here, click on the connect here. Click on the SSH client. Click on the copy the command and paste it. Now, so there is no need to do software. It directly connect. Connect అయిపోయిందా? కనెక్ట్ అయిందా లేదా? దేని నుంచి? లోకల్లోనే CMD మీ ల్యాప్టాప్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే. Okay. So there are multiple ways you can connect your instance. Instance. So what is the first way connect to the Linux instance? Any Linux instance. PuTTY. PuTTY. In the PuTTY, first I downloaded a PuTTY. Then I downloaded a PuTTY Zen. Which is used to because convert PuTTY can identify only the .pm TPK format. Then by using the PuTTY Zen, we will going to convert this .pm into PPK. PPK function. Convert into .pm into .ppk. Okay, done. So then go to the PuTTY, copy the IP address of the instance, then add the key PPK, then we are going to log into the what? PuTTY. So another method is the MobaXterm. MobaXterm. In the MobaXterm, I just copied the public IP address and key. I just key add చేశాను and public IP address. Okay. And third method is the git bash. So I just go to the Google and I just downloaded the git. Git. You need to download the git. We need to download the git. Then after downloading the git, we need to install the git. Git. So then after installation of the git, go to the instance and click on the instance, click on the connect. So under the connect, you have one SSH client will be there. Under the SSH client, you have a command is there. Understand? Okay. This command we need to copy. Then the command should be pasted on the where the key where the key is located. Wherever the key is there, go to the location. And just right click here and click on the git bash and copy the command. Copy paste the command. Okay. Paste the command. So we can directly connect to the instance. Okay. Okay. Another way is there. That is not recommended.
That is not recommended. Here on the right side you have a console to code. ఏముంది ఇక్కడ కన్సోల్ టు కోడ్ కనిపిస్తుందా? ఏ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. 1 minute. This is not option. 1 minute. Wait. Shell prompt is there. Cisco. Okay. So I just forgot the thing here. Instead of forgot the how to connect from the console. E option kadan. Here option is there. Greater than minus usera. Cloud shell rasun. Cloud shell. And direct console nunchi connect cheyochu. Can connect from the console. But it is not recommended. It is not recommended. So here one option is there. You have a cloud shell is there. Just click on the cloud shell. You can directly connect to the instance. Okay. Here, see this? I'm connecting to the instance. You could connect and join it. Can the కనిపిస్తుంది సార్, కనిపిస్తుంది. Okay, na? See, this is not recommended. It's not recommended. Okay, na? So the best way is to choose either MobaXterm or Git Bash or PuTTY. PuTTY. Second, where is the option is there? In the cloud action. Cloud shell. Cloud shell. Cloud shell. So there is they have shown you the 5 ways. I have shown you 5 ways. So you need to practice the using the 5 ways. Okay? Okay. Okay na? Jarata chain. Okay, sure. Confusion ఉంటుంది. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఒకసారి ఒకటికి 2-3 సార్లు వీడియోస్ చూసుకోండి. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. Okay, sir. So you don't need to follow this all the 5 ways. You just need to aware only these 5 ways only. Okay? So but you can choose any method which is whatever the easy undo, you can choose that method. Okay? And generally I choose Git. Most efficient ala ayi undo sir ante. PuTTY is most of the real time they will use PuTTY. Okay. PuTTY and MobaXterm. Not like that. According to your it means whatever you feel easy, you can choose that method. Okay. So okay. So try to do that. Practice all these things. I'll send you this video. Okay.